In a major development, Nobel laureate Muhammad Yunus, who was recently sworn in as Bangladesh's interim head of government, has called for an end to all forms of violence with reported communal attacks on minorities. Muhammad Yunus has threatened to resign from his position as the head of the interim government if the spate of attacks against Hindus and other minorities residing in Bangladesh doesn't stop. Muhammad Yunus's Clarion call for peace in Bangladesh. Head of interim government calls for end to all violence. Muhammad Yunus calls for end to attacks on minorities. Threatens to resign as head of interim government if spate of attacks continue. Muhammad Yunus has assumed the role of chief advisor, which is the equivalent of the prime ministerial position, earlier this week on Thursday, following the ouster of former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina's government. Muhammad Yunus said that instances and incidents tantamounting to breakdown of law and order in the nation, which involved people being attacked, houses being burnt, and properties being destroyed, followed by incidents of theft, offices being burnt, and minorities as Hindus, Buddhists, Christians, Ahmadiyas coming under attack are all part of a conspiracy. আসার পথে শুনে আসছি যে এখানে আইনশৃঙ্খলার ব্যাঘাত হচ্ছে, মানুষকে আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। Yunus, invoking a clarion call for harmony and stability, said that all communities, irrespective of their faiths and culture, are but brothers and sisters living among themselves. The chief advisor to the newly sworn-in interim government cited that the sole prerogative of the interim government is to protect everyone and bring about order in the nation. আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই, আমাদের বোন, তাদের রক্ষা করা এবং আমাদের একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আসা। বিশৃঙ্খলা, সহিংসতা এগুলো হলো অগ্রগতির বড় শত্রু। আমাদের যে যাত্রা শুরু হলো সেই যাত্রার শত্রু। Muhammad Yunus, making a metaphorical and allegorical statement, said that disorder and intolerance are the adversaries and nemesis in the pathway of progress on which the people of the nation and the interim government has embarked upon. কাজে আইন শৃঙ্খলাটা এখন আমাদের প্রথম কাজ। এই আইন শৃঙ্খলা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এটা আমরা অগ্রসর করার জন্য পদক্ষেপ নিতে পারবো না। আপনারা আমার উপরে আস্থা রেখে আমাকে জানিয়েছেন, ছাত্ররা আমাকে আহ্বান দিয়েছে, সেটাতে আমি সাড়া দিয়েছি। আপনারা যদি আমার উপরে বিশ্বাস রাখেন, আমার উপরে ভরসা রাখেন, তাহলে নিশ্চিত করেন যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপরে হামলা হবে না। আপনারা বিশৃঙ্খলা থেকে দেশকে রক্ষা করেন, আপনারা সহিংসতা থেকে দেশকে রক্ষা করেন, যাতে আমরা যা আমাদের ছাত্ররা আমাদেরকে পথ দেখায় সেই পথে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। Yunus, stressing on law and order as top priority, said that one cannot take law into their own hands and there can be no way that offenders and perpetrators can bribe their way out of the iron hand of the law. The head of the interim government in Bangladesh said that the onus lies on the government to bring back the trust of the people. He urged the people of Bangladesh to protect the nation from disorder and intolerance so that the authorities can move in the direction of addressing the grievances of the students. Even as Muhammad Yunus invoked a clarion call for law and order and harmony in Bangladesh,
hundreds of Bangladeshi Hindus hit the streets of capital Dhaka protesting against a spate of targeted attacks against them and reported vandalization of temples following the fall of the Sheikh Hasina-led government this week amid large-scale student protests. Videos shared on social media showed hundreds of people carrying posters and banners which demanded minorities be saved as slogans of "Who are we? Bengali, Bengali" pierced the air. The protesters appealed for peace as they blocked an intersection in the capital on Friday amid chants of Hare Krishna, Hare Krishna. Reports have poured in which highlight widespread looting of houses of Hindus, who make up about 8% of the country's population, and targeting of temples in Bangladesh, after Sheikh Hasina fled to India following weeks of protests over a controversial quota system in government jobs. News Desk Report, Any News.